Welcome to Pay TV, Mpumakapa, as it is known right now. Cause this, usithuthi mntana. Bani uSibahle? Oh, ndinguSibahle Maxwane ne. Ndingumngcobe, ndingunkunta umsuthu, nkununu yenkwenkwe and ndibuya ngapha eKomani eNtabethemba apho ndizalelwe khona. Yabo. Ndifunde eDale College eQonce. Yabo. Ukhulele kwaseQonce phofu. Kodwa ngokuzalwa ndisuka ngapha eHewu. Yes. So usokulaa mpelazo kuthiwa yiKomani, impelazo le yatsho mama. Yabo liyayiweather. Njani. Ayingangam. And then ke ngokukhawutsho, was it by choice okanye ngokwemeko eziba ungabisaya eQueens okanye babeske waya straight eKing kwidale? Into yazilindele ndilandele umamam. Yabo. Umamam uqale ePhedi eNgqusho. Buya wayeQonce benifuna kwicala bendihlale naye. Yabo. Into le yangiqonda uba yandinceda ngolo hlobo. Kodwa ayonto ndandiyilindele uba ndibe seQueens okanye ndibe seDale. Yabo. So ngokuthanda kwenkosi yayondibeka eQonce. Yabo. Okay. Na ekubeni kuseKing ke ngoku sisandothetha ngethwengi yakho but sofikelela kuyo apha exesheni. Andipheniki. Asipheniki. Iluza Chief usiphiwe ispeed hayi nje kancinci. Zange ukucinga ukwenza follow through ngeathletics? Ndixelele kubani yam mna umdlalo nje wangaphandle yona nto bendiyithanda, bendingathanda ubukela iTV kakhulu. Yabo. So bendiqale ndidlala ibhola, ndandiyenza athletics eprimary and ndandigqitha ngelaa xesha kakuhle. Yabo. Kuthi ngelaa xesha ingathi uyekile uqhwitha ngoku awukayeki tu. Ndivumi. Ewe hayi ndike ndayenza qha kwafumaniseka uba ndithanda ibhola kakhulu. Yabo. Ndakandifika phaa eDale kwabe kukho i-first team yesoka. Ndiyabona ndafika ndangena kuyo abendidlala and ngamanye amaxesha besidlala i-local phaa eQonce. So mna bendikhetha udlala ibhola phezu kwe-athletics. Yeah. Alright, na ke ngoku uzongena njani kule ndaba yombhoxo? Umbhoxo. Yeah, umbhoxo. Umbhoxo ndingathini na bekukhuthaza si-coaches neetshomi zam endikhule nazo. Yabo. Uba simane sidlala utouch phaa esitratweni phaa kuthi eGhetto. Yabo. Simane sidlala utouch. Bona uba hayi noko ndiyayibona le nto le. Yabo. Kubekho i-coach kuthiwa nguTanok. Akusithiwa nguTanok zilibele igama lakhe. Yabo. Kuze kum uthi kusehamba ndikawudlala mfowethu. Ngoba nje udlale nje. Yabo. So ndingayithathi serious le nto le. Bandidlale. Yabo. But ekugqibeleni ndizoyibona uba ingathi ndimhle kule nto. Yabo. Yes, ndizoyiqaphela ekukhuleni loo nto leyo xa ndisithi phakathi kwamabanga phezulu phaa grade 10. Yabo. Ndizoyiqaphela ngoku uba ngabe man ndingene ejimini. Yabo. Kanti ngelaa xesha bendimane nje kuba ndifuna uhamba neetshomi zam siyodlala nje i-14Cs 15Cs Bs. Yabo. Dlala i-forts. Yabo. Nje uzula nje kube mnandi. Ndizoyiqaphela le nto le xa sijimayo man uba kusetheni ngathi ndifumana amandla athile. Yabo. Hayi kwaqhubekeka kwabe kukho omnye ucoach kuthiwa nguMr Van der Den. Besithi man, I should take this thing seriously. Kunyaka wam wokugqibela kwathi mandiye for ii-trials ze-first team and usukela ngoko yahamba njalo, ihamba ngale ndlela ihamba ngayo ngoku. Hayi lesi ndiyavuya that indim ndoda sesikudlala i-first team high school. And zezona beziwina kakade, you know this, ezona zazisupportwa futhi, ndi-wrong? Hayi njalo, kaloku kakudlala ubumnandi mos, kodwa serious. Then ke ngoku inqanaba lakho loba uyongena kwi-Border Bulldogs
Leo, was it through scouts or how did you get there? And I good trials. Support. Ewe? Support. Yeah, and kulapho. Angikhumbuli kahle ngathi zange ndiyenze itimba ndaphinda fowunelwe. Kuse hayi siyadinga yiza and ufika kwami ndafika ndadlala zonke eza games ba kule kwiboard. Yeah. Oh, so in a way, we'll give you credit where it's due because ekugqibeleni you had something, but ke xa ndingakhange ipase komnye umntu kuwe ke hayi ibiyi-treasure kanti yilibela phrase xa ibizwa ngesilungu. Another man's loan, someone's treasure, another man's loss, another man's treasure. Yiphi twangs, isilungu. Ungahamba naso straight mntanam, but then from 2014 what is i-province yakunkqonkqozela ne, and then you were there for about 2 years. Leyo experience yakho pha kwi-province compared to i-board, I mean i-board was still early stages, no kwi-development is limited. Leyo experience pha kwi-province ehamba njani yona? Kulapho ndikhule khona, yabo, kulapho ndikhule khona ngokomdlalo wami, ngokucinga kwami, ubona izinto, yabo, bazenziwa njani kwenqanaba liphezulu loba i-professional, yabo. Kulapho ndifunde lukhulu kuba ndingenile nakwi-sevens pha kwi-province sevens ngelaa xesha, yabo. So ninzi into endiyithathileyo pha ngelaa xesha, ninzi endikufundileyo and ndiqonda uba kuko kundibeke kule ndawo ndikuyo kwakona, yabo. That's the thing, because I saw okay ukhuza nakwi-sevens. Didn't you actually want to follow through? Because I know wakwi-academy yayo as well, ujima nabo no Carl Brown. Bekhona enye ividiyo ndike ndayithi chair yakho pha usindwa ziiweights but azithethe loo nto. Okay, and soccer. But in any case though it was academy, didn't you want to follow through in sevens in particular, or you still had your eyes on E15s? Xelela Grootman, ngeli xesha ndibhabe ndikwazi udlala i-15s ne-sevens and mna indincede kakhulu loo nto leyo, so bendingenayo iwari enkulu ngoba ndidlale phi kanye, yabo, because i-rugby noba injani, yabo. As long as ubaleka qha wena enye niyibona secondary, as long as ujongene nomntu ushiye umntu wakho, yeah, priority. injalo bhuda. And ekugqibeleni kuthe uhambeni kwexesha ndabona uba ngaba okay indaba ye-7 ndingayidlala for ixesha elithile, yabo, ukuba ndifuna ujonga umzimba wam and ndibe necareer endala, yabo, funeka ndikhethe kakuhle. So ndabuyela kwi-15s olo hlobo. But now ke ngoku njengoba usekapa ke ngoku kwi-province, did you then apply okanye yi-tax eyathi Sibahle man khona into esibonayo pha kuwe, come through? Ndibizwe zii-Bulls kuqala, yabo, zindithatha kwi-province, sathi man ndi-apply tax ndizodlala i-Varsity Cup, yabo. Abe ndizixelela mna into ndifuna udlala i-Super Rugby, ndihamba apho kwi-province kuba ndifuna udlala i-Super Rugby, yawo. Kuthiwa hayi ungaqala phaa sibonise le nto uyiphetheyo, siza kubona ekuhambeni kwexesha. But okay, akho nto. So ndingene njalo i-tax, yabo. I know. Ewe? Ndithi yasi-stepping stone sam ke ngoku uyongena kwi-Bulls, yabo. We'll get to the Bulls ngoku, which I believe that was the same year you guys won the championship, the Varsity Cup, yes? Yeah, it was the same year. So ne-trophy yakho ye-cup ne-Varsity Cup without fail. So no ke CV yakho no iphucukile. Hayi bhuda, into zakhona ndinayo pha ku. Yes, levels, levels. Hayi into engenamsebenzi. Engenamsebenzi. Yabo. All right, let's move it on. Now tell me about Blue Bulls game. Yabo. That is where we start. Blue Bulls. Were you actually
made a few appearances and a few points. No, most star players apana noko. But then within the same year, waphela usiya with-cheaters. Can you paint us a picture about leyo transformation yenzeke njani? Bengekho plans kaJohn Mitchell kufika ucoach omtsha. Yes. Yabo. Yeah, so John Mitchell wabe efuna ii-players engathi zinkulwana. Yabo. So ndabe ndingekadlali nangelo xesha besuka ku-injury. Yabo. So ndizova njalo uba kusengakho kwi-plans. Okay, ndizawuthatha umthwalo wam ndiyapho ndizawujonga khona. Yabo. But now, so sorry, ungathetha? Ndihambe njalo kuba ke bendifune opportunity nam. Yabo, yodlala. That's all I ever wanted. So ibingeyongxaki uba ndiphi. Okay. But 2017 i-cheaters noko kungexesha i-cheaters besekwi-Pro 14 mosingoko. Yeah, kulaa nyaka. Nakuleyo i-relationship were you scouted kuyo okanye you went for trials? I went for a trial with cheaters actually. And then ayazi uba kuzawuthini kodwa ndandihleli ndisethembeni. Yabo. Ngelaa xesha ndandifuna nazo ii-Pumas. Zabe zifuna undisayina zona. Andizukwazi ndifuna uba lapha ebantwini. Yabo. Also, you took a leap of faith. Wayeka i-contract ethi siyakufuna nansi. But when kunjalo xa uyazi lefunayo, bro. Yes, I love the confidence and optimism. Yes, I love it. Then ungexesha beseku Coach Maremos, ne? Rory Duncan. No, kwi-cheaters. Rory Duncan. Yeah, Rory Duncan. Okay. Then Chief Ayman, uyenzile into yakho pha kwi-sevens. You also not i-sevens kwi-cheaters. Uyenzile into yakho pha kwi-cheaters where you were the top try scorer kwi-Guinness Pro 14. Sure. And I've got the videos which ke uzobuya uzibona kwexesheni. Now, with the training yakho, do you train alone in particular? Because ispeed sakho is just unfounded. As a result, I'm curious to find out your relationship yakho no Sabelo Sinati. Irrespective of the level, because when I look at these PTs, guys, no man. Ndiyamvuma uSinatla, but ube xa umuntu uyanawuka. Ngibabele. So for you, training yakho, how strict are you with training yakho? Because ispeed sakho, even those guys overseas, they abanando kuwe. How do you better yourself day in and day out? Ndiyasebenza. Yabo, and ndizinikele emsebenzini. Yabo. Into endawuthi ndiyenze ngelo xesha xa ndinethuba. I always make sure uba ndisebenza kakhulu kwi-training so that I don't have to do extras. Yabo. But ekugqibeleni xa ndinethuba ndiyake ndizithathe ndiyozimamela ndiyedwa ebaleni. Yabo. Yes. Ndizame ezo nto sizameka kuba ndiyazazi mos noko ndandike ndayifunda uba kufuneka wenze ntoni, uthini, yabo, ukuze increase speed sakho. Yabo. So but nasejimini, izinto endizenza ejimini zizinto ezirelated to ule nto kwi-speed. So okay. Yeah, ndizama uba explosive kwizinto endizenzayo. Yabo. No, 100%. Now, how does it feel actually to be backed by one of, unfortunately, the late Kaunda Ntunja? As far as a year or so back, with Bright Rock Players' Choice Awards, he backed you. He said, you know what? Mchongeni lo mfana. Ikamva lakhe noko liqaqambile. Roman, into enkulu. Senje uba uBukhawunde nami uva kwami ezi ndaba zibuhlungu ngaye. Iye yandibetha laa nto leyana, yabo, kwabuhlungu, yabo, kuba bendiyazi besine-relationship noBukhawunde, yabo, ethile. And nguye who actually reached out uba khawuze make ndive istori sakho, yabo, kuba ke sisuke eDeli sobabini.
kodwa into enkulu leyo because uyayazi rugby and udla ayithethe yenzeke. All right. Because you know, and also imove yakho to Lions ungena kuyo ngo in a minute yona I will leave it at that okwangoku. But now ngoku departure yakho to departure from the Cheetahs though, after performing so much, like outstanding, because your top try scorer of season 2018 and 19, are you aware of that? Yeah, there's. Yeah. So now with the politics, I'm not going to get into details, Shem. I'm going to be here on the spot. I will leave it at that, Shem. No. Yeah, for you, having to experience such a challenge, with Cheetahs, for a band whom you've given your full all 2 seasons in a row, mentally, what was happening? Man, bekunzima kuma okokuqala yabo eqaleni kodwa ekuhambeni kwexesha bra bendihleli emthandazweni yabo ekuhambeni kwexesha man ndaziva ukuba ndiyakhululeka man yonke into ibuyela back to normal yabo kulapho ndirealize khona I picked up weight, lost weight, but yabe ndibona man no man ayisendimi lo ukule usengxakini okanye lo uyingxaki yabo kodwa apha ekujongeni kwam kulapho ndiye ndarealize uba yazi ntoni usene-career, so you need to focus on what you can control yabo so kulapho ndizibeke khona at peace buda yabo kodwa kwaqhubekeka kusenzeka ezo nto zenzekayo yabe ndizixelele mna ndiyayazi into endiyifunayo ndiyayazi into ndifuna uyachieva so andizuyeka izinto ezinje zibe phambi kwam yabo. All right. Now let's get into the Lions. Like, paint us a picture of how you got to Gauteng province, the Lions. Paint us that picture from start to finish. Hey, bra. Man. Into enzekileyo. Ndidibene noRich. Yabo. Yabe ndimxelela uRich mamela. Andifuna kwenye indawo, andifuna udlala Super Rugby. Yabo, uRich agent. Rich kunzima. Ndathi Rich yandikhathali noba kunzima kangakanani. Ndifuna uyapha. Yabo, yenza icebo. Yenza konke kusemandleni wakho. Yabo. Nami ndiza kwenza kwami. Yabo. So ivele apho into ke. Yabo lo mjito endizamela uba okay mandibe ngapha. Luckily I think sekulixeshana kodwa khona umuntu walapho ufonele uRich uba ujongwa nguwe uRabz. Athi uRich ujongwa nguwe but bayandifuna. Ndathi Rich ndiqibile andicinge enye indawo sendigqibile yabo but nalapho I had a plan yabo. I always write my things down yabo so bendiyazi uba ngaba okay ndifuna uya up ugqiba kuphela kwale season ndifuna uya up and it seemed hard to actually ndifike kuloo ndawo leyo but yathi yafika and yakhululeka inhliziyo and kule ndawo ngaba kuyo ngoku endonwabile yabo kuba ndikwazile uyimela into yami ekugqibeleni kuba ndiyayazi into endiyifunayo futhi. And of course ke iCV iyazithethela guys like ndungubani yayiva who am I njalo imizamo buda ayikho enye into iyathetha loo nto leyo but ekugqibeleni funeka nawe uyibheke loo nto leyo yabo noba ngathiwa ndidlale iicaps ezingaphi but funeka ujonge uba ngaba kwenzeke ntoni kwezaa caps yabo. Now tell me your urgency in wanting a Super Rugby, is it because you want to be a bit more competitive, or I mean compared to Pro 14? Though Pro 14 all I see umuntu ofaka ishoulder qha uyayiva ayafaka ishoulder ba make no mistake.
But your biggest inspiration in wanting a Super Rugby, what was it? Funa udlala i-Super Rugby. Okokuqala ndikhule ndibukela i-Super Rugby. Yabo, ndikhule ndifuna udlala i-Super Rugby. Umzekelo, uqala kwami udlala kwi-Bulls. Bendicinga uba ngaba lixesha lifikile. Yabo. Kodwa umka kwami bendiyazi uba ngaba ndifuna ubuyela. Kulapho yonke into bendiyenza kwi-Cheetahs bendiyenzela uba ndikwazi ubuyela. Yabo. Kodwa ke khona nenye into enkulu endiyifunayo. Yabo. Like green and gold, mntanami. Njalo. Like green and gold. Njalo. Okay, now, as a Reb's name, I'm curious because there are a couple of people who also see you with sevens. If you had to get a call up with sevens prior or at the same time, it will also take you away from your Super Rugby. Would you consider them? For how long? Well, you remember contracts, they differ, maybe for a season, or can you be a contract player, or can you be, how do I put it? Let us say you get a year or two contract year sevens. Yes, sevens. Yeah. Ngoku ngafuneka ndihlale phansi ndike ndijonge bhuda kuba ndiyabawela nazo kodwa andijonganga kakhulu. Yabo, uba iyenzeka. Uba kunyanzelekile yenzeke izakwenzeka. Yabo, andikhabi. Kodwa ke khona nenye izawuxhomekeka uba iwavala njani okanye iwavula njani amathuba wam uba ndiye kule ndawo ndifuna kuyo. Okay. I'm still okay. Then last question amongst men and now imibuzo ne. How's the competition and the vibe kwi-Lions camp? Ikhona i-competition buda and asizibaleka loo nto leyo. Ndifika kukho abantu apha. Yabo. And nami ndikhangela indawo. So leyo asizibaleka kodwa into endiyithandayo ngabantu aba-open, ngabantu abakwaziyo uncokola, but siyakwazi ubeka umsebenzi ecaleni, siyakwazi ubeka indlalo okanye ubumnandi ecaleni, sibe kule nto sikuyo. Yabo. So I think i-balance ngolo hlobo into yala majita abalapha kodwa ngabantu abalungileyo. Yabo, abantu noko aba-welcoming and nami ngathi kudala ndilapha. Okay. No, thank you very much. Thank you very much, Sibahle. Xesha lakho is absolutely appreciated. But yazi, I still believe there's still more to come for wena though. There's only still more to come. And one of the things I want to find out also, I know when it is my last question. What's the thing? Your biggest ever obstacle uqomba ekuse ayingangami ke ngokulena into. Like le uqomba, okay, should I quit rugby? Should I continue? Is this thing for me or not? Where and when did you experience that particular area? Buda ngoku ndipaka iCheetahs. Yabo. Laa nto yenzekileyo indithathe yandibeka kwenye indawo man, and I had to fight out of the darkness. Yabo. Because ayona ndandiyilindele. Yabo, I felt I was playing well. Yabo, and uvele unga-understand uba ngaba kwenzakani. Yabo, usebumnyameni. Kunzima usebumnyameni. Xa kumnyama ungekho street lights awuboni, akho nto ibonayo. Uhamba ngethemba. Yabo, man. And kulapho ndandizibuza khona uba ngaba ndingathi sendifike apha ndiphinde ndibuyele ebumnyameni nje olo hlobo. Ubone ukuthi izophezulu phinde uyoqala ezantsi phansi. Yabo. Yeyona nto endiqonda yayibuhlungu. Kodwa ndakwazi inyamezela and sengulaa mntu ndinguye. And I'm excited kakhulu for what lies ahead from Yabo. And who was your biggest inspiration in that dark time, in those dark times? Umuntu ohlale nami ngumama wami Grootman. Abantu bakuthi yabo bahleli benami baya soloko benjonga uba ikuse right hayi nje sethi ba loo nto nje andingomntu uthanda uthetha yabo, but
ayibonakala uba ngaba ndiya-appreciate loo nto leyo yabo because ndigrand akho way yabo but bayayazi nawo xa ndingekho right bayayazi yabo so yiloo nto and iyona nto bendiyivuyela kuba behleli benam khange bancame ngelaa xesha uba ngaba utheni nje yabo uzothi umamam undithumelele imessage uthi he mntanam ngoDisemba ubhityile mani uthi ndithi heyi olethi undibonile uthi hayi ndakubona kudala qha ndingafuni ukubuza hayi setsho uba uyazibona xa ikwazi ubona ezo nto angazithethi friend naye thetha uba bukhona ubuhlungu avisana nabo nam yabo mana so zizinto ezinjalo I think ne-girlfriend yam has been there yabo so just i-support system the close people to me bebenam ngelaa xesha. No, awesome because I see also I'm sure nobudlelwane bakho no abongile because I see you guys like you communicate and do everything kunye. Did you ever appreciate try assist lesuka kuyi ngoba ni wicket shooters Ronaldo le Cristiano akaye kuthetha ngayo wena uyakuxelela uba ndamxelela uba makayikhabe okay yabona le mna ke ndithi find out because yena lamnceda pha rabz ndimthumile uyazazi forwards zinjani wayezodeva phezu kwayo la bhola umenza ntoni wabongile chief wayediniwe abantu ucinga ubaleka 50 meters no it's fine Rabz, thank you because urabubi ndiyafuna usazi izo story yasehayi primary hayi urabubi because Rabz noSibahle two are worlds apart kaloku kuba khona laa nto bhuda xa unegama yabo kubekho nje igama liphuma ecaleni elizawuhlala kuwe yabo so sakhona masilibumbe eli gama libe ngathi libhetele hayi I will leave it at that ke Rabubi yabo hlali ngoba yazi igama leko ke vele nguSibahle Rabubi maxa Sibahle Maxwane. No, thank you very much, man. You're very insightful. Because you do inspire a lot of people, including self. Ngicela ngaze ndibuyele kwi-athletics iqhamna ndibona yonke enye into. Iform yakho khona into khona. Yabona azibona ndifuna siyiteste. Ebendim nawe. Qaka ikhona indawana ekonqenayo kancinci. Yayiva. Ndisefresh ke mna ke. Uyaniveza ngo. Yaniveza. Hayi. Yaniveza. Uyazithethelela. Oh, and Ndithetha ngawe. Yebo.